ìfẹ́. Ndebanye kene munu. Ase munu no na mgbede anu we bu no si anu no mbo na solid 100.9 FM. Ono namba jelo mbozi ka anyị bụ. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ m bụ ozi eji ọfọ. Ada na ofija ji eme ọnụ ada ọ na-abịa fụrụ ọchị ezi ego gị niile a na-awụshi. Anyị ada ezuori anyị ada amaka akpa mana anyị ji ọchị eze anataghị ife iji n'akpa. Ikwu ogene ofu okwu aka anyị kpọ n'ọnụ anyị wee si unu kpụdebe nso. Niile egekwa nke mgbede anụ maka anyị mee ya ka o yie ife maka na ọnwa ntị n'ebe a nwa ntị n'ebe ọzọ wee dị ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na ndị Instagram afụrụ ohere anyị enwe anya bụ ọ bụrụ na ị nọ na Instagram wee na-eche anyị ka anyị pụta ọ bụrụ na ịfụrụ anyị bịa kene na Facebook jee ka ị chọọ at solid 100.9 FM ị ga-afụ na anyị nọ ebe afọ enyego onu. Ọ bụrụ na ị na-achọ akara nke m Kristi Ozioma Ijele eji ọfọ ibie m ma na peji aga m ata gị nsusu na m enwere aka ọrụ ọzọ karịa ekwurekwu wee si unu ndebe anyị ụfọdụ oge ka ndị mmadụ amara ife a na-akpọ fuel subsidy fuel subsidy o wee bụrụ ya ka m ji wee bata ọgbọ nke mgbede anọ na ndebe anyị ka ọnụ ntị na ana maka na ana m achọ inye unu onu na-esi m uru
chete na anyị mee ya n'oyibo anyị atụgharị ya mebie n'Igbo Jizọs ewee na-anara otuto anyị gụpụtara ya unu n'oyibo ozugbo anyị na-abanye n'Igbo. Fuel subsidy and its removal has continued to be a controversial topic in Nigeria, a subject that has continued to generate a lot of debate between Nigerians and also used for political campaigns between political parties in Nigeria since 2015. When Goodluck to remove it, thereby bringing the price of fuel to 97 naira up till its previous 87 naira. Today, petrol is currently sold at 145 naira officially, while still being heavily subsidized by the federal government of today's ruling People's All Progressive Congress (APC), who campaigned against it in the 2015 of Goodluck Jonathan's regime. But what is fuel subsidy, by the way? And when is subsidy removed? Fuel subsidy. Subsidy. Fuel subsidy is defined as the money paid by the government on petroleum products to reduce the cost at which citizens purchase them. Very simple. Fuel subsidy is defined as the money paid by government on petroleum products to reduce the cost at which the citizens purchase them. It should be noted that without fuel subsidy, the cost of petroleum products will be way much higher than it is currently. Nana, what if new? Okay. Kedifebo removal of fuel subsidy. Removal of fuel subsidy. This is a move by the government to stop paying the reduction in price of petroleum products. Chete na subsidy bo mbana akwo half, anyi akwo half. Manafa chọrọ kịta iwepụ subsidy, which means na fa nwa ama na-akwụziri anyị nwa half. Na anyị nwa ga na-egozi fuel in full. That means otu ọ bụ 145. Ọ bụrụ 145 plus 145. Etinye together. Anyị na-ego fuel 1 liter na 300 and something naira. Una watara ihe kwuru ka na-aga n'iru. Fuel subsidy removal is the move by the government to stop paying for the reduction in price of petroleum products. This will now make the citizens to pay the full amount of those products when buying them. The governor of Kaduna State, Malam Nasir El-Rufai, says governments are ready to support the federal government in the elimination of fuel subsidy regime. El-Rufai, Bonye Neku. Na government, state government are this go willing. We will put subsidy. It will say we will put subsidy. The federal government na ha chori inyere ha aka. Ka ifuni ya aka chori inyere ha kwa nam. El-Rufai gave the assurance on Tuesday in Abuja at a presentation of the World Bank Nigeria Development Update, November 2021 edition, titled "Time for Business Unusual." El-Rufai, a panelist who joined virtually, said that if the regime of fuel subsidy was not eliminated, 35 out of 36 states of the Federation may not be able to pay salaries in 2022. According to him, kerosene, which matters most to the masses, had been regulated without any hitches, while diesel, which was most important to the transporters, has also been regulated for a long time. This Bulabalo about petroleum is something that we must, as a country, have a conversation and agree that it has to end. We cannot continue to provide petroleum to our neighboring countries, which is what we are doing. Why are we doing this? For whom are we doing it? Who is the beneficiary? Who is the cabal that is the beneficiary of this? And why should they hold this country to ransom and bankruptcy up until now to the Nigerian economy? Right now, we are losing 250 billion a month, and it has to end. The state governments are committed to supporting the federal government on this. We do our bit, engage stakeholders, and put the facts on the table so that everyone understands the dangers in the country if the subsidy continues, as well as the benefits that will accrue. Note, not only to the budget of the state and their capacity to deliver social services, but also what will go directly to the pocket of the poorest Nigeria that will bear the brunt of any withdrawal of subsidy.
This is the position of the new state government, and we met just a few days ago to take this position. El Rufai said that the governor saw the dangers in the continuation on the path of petroleum subsidy and support policy measures needed to improve the fiscal situation, such as price stability. This, he said, was to ensure that there is alignment of exchange rates and good coordination between fiscal and monetary policy. Mr. Shubham Chadhuri, the World Bank country director, said even though Nigeria economy existed, pandemic-induced recession, that the Nigerian economy exited pandemic-reduced recession. Several challenges persist, including double-digit inflation, declining incomes, and rising insecurity. According to him, the issue of insufficient supply of foreign exchange rate management on stable petroleum subsidy, trade restriction, sizable fiscal deficits, financing by the central bank, CBN, we are undermining the business environment. He added that they were also compounding underlying mobilization, foreign investment, human capital development, and the delivery of public services. Thus, Nigeria faces a critical choice. It can continue to pursue a business as usual policy approach while its economy and job market deteriorate, or can undertake bold measures that put Nigeria on a robust and stable long-run growth trajectory. The report, however, highlighted the urgent policy priorities that could be implemented over the next 3 to 6 months in 4 key areas. First, it suggests eliminating petrol subsidy while protecting poor and vulnerable households from any inflationary impact and reducing inflation through a coordinated mix of exchange rate, trade, monetary, and fiscal policies. It also said Nigeria could catalyze private investment by enhancing foreign exchange management, easing trade restrictions, and fostering a better business environment, as well as addressing fiscal pressures through enhanced domestic revenue mobilization and reducing reliance on CBN deficit financing. Mr. Zainab Ahmed, Minister of Finance, Budget and National Planning, said that ahead of the target date mid-2022 for the complete elimination of fuel subsidies, the federal government was working to cushion the impact on Nigerians. We are working with our partners on measures to cushion potential negative impact on the removal of subsidies on the most vulnerable at the bottom 40% of the population. At the bottom, 40% of the population, 40%. Any demukunu ne take note of some phrases because I need to return to it in no time. Negative impact of the removal of the subsidies on the most vulnerable at the bottom 40% of the population. Okunuma population no na anye de na Nigeria. Now they are targeting 40, okay. One of such measures could be to institute a monthly transport subsidy in the form of cash transfer of 5,000 naira between 30 to 40 million deserving Nigerians. Let me rephrase this. One of such measures would be to institute a monthly transport subsidy in the form of cash transfer of 5,000 to between 30 to 40 million deserving Nigerians. Onekanye de na Nigerian population 206 as at recent census actually last year as far as I know 206 million people. So our target now 30 to 40 million deserving Nigerians actually in 5,000 naira as transport fare. Amara mo makanding cause or maybe a wete kike na pepe we na akwa ha e so ka na ejekwa 5,000 naira common rice I carry n'ugwu awụsa enye kweni ndị bai mana actually I mapụta out madam anyị na mapụta out ka asị na na-enye 5,000 naira between 30 to 40 million deserving Nigerians per month for transportation ma ọ bụ na ha subsidy any wepụ subsidy by June next year. All right, ka anyị na-aga n'iru. Malam Mele Kiari, Group Managing Director or Chief Executive Officer of Nigeria National Petroleum Company Limited, said that subsidy would have been eliminated in 2020, but certain factors prevented it. He, however, said that the law provides that by the end of February 2022, the nation would be out of subsidy regime. There will be no provision for it legally in our system. Listen to this. There will be no provision for it legally in our system.
But I am also sure that you will appreciate that government has a bigger social responsibility to cater for the ordinary and therefore engage in the process that will ensure that we exit in the most subtle and easy manner. Okay. Kiari assured that fuel subsidy removal will definitely be achieved in 2022 as it was now fully backed by law, adding that the price of the product may range between 320 to 340 naira per liter. That fuel from next year, February, again implement in June, but na fuel this is sold for 320 to 340 naira per liter. It can also be recalled that prior to 2015 general election, the administration of Goodluck Jonathan had made a move to remove fuel subsidy and use the fund to improve the economy, and move by the current ruling All Progressive Congress, APC, condemned and used it as their campaign strategy on their way to winning the polls. But 7 years later, they are making the same move, and this has made people to wonder about the change that led to the move by the current administration. If you remember that 2015, Goodluck Jonathan actually you a subsidy so that they will no feel now 180, 90 something naira or 87 naira plus 87 naira, they will feel now 200 and something naira. APC government in Azo election ha bahana no okwo increase the fuel seated from 97 naira appear to 100 and go fuel 160 something naira. Okay, now actually you work with subsidy and you go with fuel 320 to 340 naira. And you were not this move kurachicha na 2015 and Jonathan Nache. We are still wondering why APC government kato Jonathan me uri America janine di chiche. You were the same ono koro giri onu mechara na achi giri racha. Okay. On the hike of the prices of cooking gas, he said that it was a demand and supply issue, as there was a global crunch on supply of gas and many countries were now threatened by the lack of supply in December. In adding that the product was not under any subsidy regime and therefore, irrespective of where it was produced, would follow the global trend. Kiari, however, assured that the company was working on increasing local production to meet the needs of consumers. Common cooking gas nkịtị negodu kerosene anyị were obere rọba je gbaa kerosene 1000 naira ị na-ene anya na 4 liters ka ọ dị ọ bịa na ha eji ị na-afụ ya life nọ n'ime 4 liters ka fuel 1000 kerosene 1000 naira dị and ọ na ha eji anyị ishi na kerosene chaa ma pọọ ma na na kerosene chaa banye na fuel banye na gas ka anyị mara ma ihe ya dịrị anyị na mma ha were gwa aghụghọ na arụrụ ana increase we gwazie unu ho ha na oboho ha nwa na regulate price gas, which is true. Mana maintain kwechiri na a particular import or export ana-evu bata na bunu otu ihe oyiri ka nkoru na a perfect example ihe oyiri ọ bụ na ị na-agụ na suit ma ọ na-agụ na IMT ma ọ na-agụ na UNEC enwere ike na-agba taxi n'ime town 100 naira ma ndị rute ha na UNEC gate ba taxi n'ime UNEC premises si na ị na-eje anywhere n'ime UNEC price ya wuru 50 naira. Do I have a witness? Exactly ihe na-eme na gas akịta ha aka ha adịghị ya ihuru ka ha shiri gburu onwe ha aka ha adịghị ya but anyị na-use gas and ha ma ebe o shi abata and ha enwe ha aka n'ime asịghị na global trend ịma na ashị ka mma n'oyibo asịgwa anyị na global trend a ga-eji wee na-ere. Last 3 months we bought it for 580. Last 2 months we bought it for 680. Last month we bought it for almost 700. Yesterday I bought it for 720. Yesterday. Palita.
7 kg and 2,800 as at yesterday. Ihe ngoro 7 kg na 6 kg bo 9,000 something. Oh, ihe ngoro 7 kg and 6 kg. So one indeed was about 5,000 plus. That means 7 kg was about 5,000 plus, and the other one was about 4,000 plus. So in the buy, that's what's up. I na-aga n'iru ọ dị ka ndị niile a na-akpọ Kiari nwere ede aghụghọ ha dị nke ha ka a na-eje ka anyị mara ma Kiari niile. However, assured that the company was working on increasing local products to meet the need estimated to be 206 million, one may begin to wonder if the government can sustain the cash transfer of 5,000 naira to 40 million Nigerians. And if they are implying that the rest 166 million people are comfortable with the higher petroleum pump price. Let me tell you something, Dubai. An average African man, an average black man wants a slash in price. It doesn't matter how, and it doesn't matter how much you reduce for him. Oboha no ne gum or chinchin 500 naira na your shop na New Heaven. Ya je na ihe an artisan. We with the same chinchin na 450. I they tell you true, eh? Anytime much or you go that chinchin, he doesn't matter the feel on above no chago. I be I no kwako idiozo. I na ya no chago. I be I no kwako idiozo. So I need to really ask these questions. Ajujune second joro na banya. And by 09 no phone number yeti be here. Nkunu ga akpozikita na banya no wabo. 0705 079 1009 0705 079 1009. Ọ bụrụ na unu kpọọ m unu gbatunata igwe redio anyị ọ ga-adị anyị mma n'obi. Ọ bụrụ na unu gbuo ya nkenke o wee dịnụ ka nwoke na nwaanyị dina na-ewetago ịkpọ anyị gbatunata igwe redio gị igbuo onye nkenke ọ magbuo onwe ya. Halo halo hello ama n'ihe na-ekwu nna ndewo aha m bụ Godwin esi m Iboko Ebonyi Steeti akpọ. Ọ dị mma ngwa gaa n'iru nna. Godwin Ngwoda. Ihe nna-achọ ikwu bụ na ihe gbasara removal subsidy ndị ọchịchị APC ha kpacha anya na-eme because ọ dị ka echefugo ihe a gwara anyị na 215 so ha ma and 5,000 naira ha sị ha ga na-enye maka transport fare. I don't think na ha ga-emenwu ihe ahụ and ihe ahụ kwa ụdị ha chọrọ ụzọ ha chọrọ iji were ego tinye na akpa ha ka ha si eme so n'uche nke m akwadoghị m removal. Okay, ọ dị mma daalụ o. Okay. Unu anụrụ ya ọkwa unu nụrụ ya ndị be anyị ọ nwayọọ nwayọọ anyị ewee na-aracha ofe dị ọkụ. Kpọọnụ m n'ekwentị ka anyị kpaa maka na nkata anụnwa kpụkwa ọkụ n'ọnụ yiri koi koi. Ikwuru nwa jai iwepụ ọnụ onye ọzọ ekwurukwa na ọ ka anyị ga-esi wee mee ya nwa jai jai. Ịghọtago ebe unu si anụ ọnụ mbụ na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba jelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA na Enugu +234 705 079 1009. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sorry. Ndewo. Gbatunata radio ga ahụ ọsịsọ. Okay. So, yeah, Ogechukwu gbatunata radio ga ahụ. a na-asị na a ga-enye Nigeria 5,000 wee chefu 20,000 cash transfer. Ha si agbara m ụgwọ nchebe. Yọta. Agbara m ụgwọ onwere onye m ga-asị gị kịta na-enyere 20,000 enyere ndị nọọsụ na ebe ndị ọzọ. So, ihe anụnwa na ha sị na a ga-eji how many million people? I just want to know what same people that they what the money. I let you. You say a big way to the same How you can have what going to bring her? What's 5,000?
5,000 na gị 5,000 ga-atọ na development country now. Etinye ihe ahụ ego kịta na-ewepụ fuel subsidy kịta. Ị mana ihe a ga-emecha effect every down thing na Nigeria. 5,000 ahụ ga-atọ that problem. Ego ole ka a na-spend now for transportation? Isi na-ewepụ fuel subsidy. Look at that now. People are suffering. So ihe ọbụla ha chọrọ ime, they should continue doing. More time they will live. Good evening, nne. Ọkwa otu ahụ. Otu a ejisi wee hụ ya. Ihe ha chọrọ kịta anụ nwa o dekwa ka abịa eti ofu iwu, eti data iwu ahụ eji ndị mụ na ha anarịkọcha aya atọ na iwu ha tiri. Ka a na-eje nụ, ọ maka. Alo. Gbatụrụ ya. But ịbịa. Emecha wee weta ego a sị na aja na Eastern Region na South na South na ha lijuru afọ ebe ụmụ ogbenye kacha bụ na mgbago ugwu Awụsa. Ihe ọkụ anyị na-ekwu ịta ụdị ihe ọkwa ebupụtakwa ya ọkwa ndị nọọsụ kwa ka e ga-ekekwa ya. Ndị be anyị bụ ndị gọvanọ anyị ochicha ya ha na-ekwu okwu kama ụdị ego a kama a ga-espend ya ọ ka mma na agbapere seaport Ọnịcha jiri ka ewu ụmụ mmadụ ọrụ. Ihe ga-asị na-eke ego nka na-eke ego nka enweghị uru ọ bara anyị a jiri ọrụ ndọstrị ọ kara anyị mma otu ahụ ọ bụba ka ndị ebido wee were nwaanyị na-eji ekwu isi ike na ana anyị ndewo. Ị ga-adị ekene dịrị Chukwu na ya amagwo ihe ọ dịghị ka bifo maka na ọ kabụ na abụ na ya amabeghị ihe abịa na-akọrọ anyị aja mbene na-ewetago. So ekene dịrị Chukwu na anyị niile ma wọsọ so anya ka anyị buzi na-enene. Hello. Good afternoon. Good afternoon, you get a wine. Oh, nah. Get you, man. What do you ezigbo mma? I'm on the road again. Ezigbo ọfụma kwa. I'm on here that you in. Okay. I don't even know Marama. But we have it in with that. I'm going no more than that. I'm still no born at Kansas. But I never do my yes, I know. Come on, I apply now. I'm applying now. Come on, if I had them, one day I saw them. I believe in I them. Yes. I want me only people because I don't think I don't think it's Thank you. Come on, I'm going to oh, darling. You got it. Oh, darling. Darling. You got it. Oh. Okay. So ndị be anyị daalụnụ maka ige m ntị. Mma eje ka nzukwu afịa ọkụ m na-enye nsogbu mana udo dị. Nzụcha afịa na chiete anyị agawakwa n'iru n'udo dị. Afa m bụ ozi eji ọfada na ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efu ọchị ezi ego ga-adasịsịa. Ebe isi anụ unu mbụ na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Mgbe nzụchala afịa chiete azụ kịta ka anyị gbapụ ya ọsọ ekene m unu. Ndewonu.